దీంట్లో లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయి అందులో జాయిన్ అయిపోతే సరిపోతుంది. ఇందులో ఏం అక్కర్లేదు సార్, ఇక్కడ డైరెక్ట్ యూట్యూబ్లో hi all, please connect in YouTube. YouTube link is shared with you in the chat window.
Hi all, hope I'm audible now. Hope you guys could listen to me. So guys, we are from an organization called DevSpark IT Solutions, and we are partnered with a company called Microsoft to offer certifications to the student community. So guys, we are here to give you the training on the basics of Java certification. So we've got this certification from Microsoft, and you'll be certified from Microsoft once you complete this certification. So guys, before we start off with today's session, I'm really sorry for the disturbance there to deliver it online. So just wanted to check with you, and I wanted to see you in the chat window. If you are, if you could able to listen to me, just say hi in the chat window, so that we can just continue. If you could able to listen to me properly, then yes, put it in the live chat window, um, saying hi, so that we can continue our discussion and take it up. Great. Thank you so much, guys. So, we will just continue with our things. So, as I've been telling you, we are a company called DevSpark IT Solutions, where we are more inclined to Microsoft and various technologies that are being offered by Microsoft. So, this course that we are going to do it is on Java, where Microsoft is offering you a certification which is available international. So we will now just go ahead and now look at this. This is the course content that we are going to deliberate in the due course, where we will teach you on what is the basics of Java, that is the fundamentals of Java, and what are the data types అరే that నా you బట్టలు have it, తీసినావా what are the data types that you have it, and so on and so forth, all the different, so on and so forth, all the different uh, flow control statements. That is, how do we work with for loops? How do we work with conditional statements? How do we work with a while statement? All that we will be learning in your control flow. And a few concepts that are essential for us in this certification, that is your object-oriented programming. And then we see how do we compile this code, how do we debug, and all of this. Now, all of this content which you have covered in your regular curriculum, but we will see this in the real time perspective. Whatever you have been learning it in your regular course, it is the same. But we are going to see the real time perspective of the same.
how do we do it in real time, how do we correlate our learned things with the real time things. We will try to see that and then continue learning in this course. And also the important thing that you will have to note it here is, once you wanted to complete your certification, once you want to get through your certification, you should score a minimum of 70%. Now, these things which looks very familiar, the kind of course content that is listed out here is very simple to look at. And all of us even know all of these things also. But yes, we should be confident on how a for loop works in all the different scenarios. And we should understand how a conditional statement is working in all the different scenarios. So that's how we should be very sure of what is happening here, what is happening while working with a code. Now, for the same reason, if you could look at in this particular session that we are going to do it today, tomorrow, and a few more days, we will be learning all of these things in real-time scenarios, and we'll also understand few basics so that we are through and we'll continue getting this certificate at the end of this course. So this is the badge that you will get it. If you could look at, this is how it looks. Once you complete your certification, then you will be awarded with a certificate from Microsoft, and this is how it looks. And you will have a badge also given from Microsoft, which is being shown on my screen. Once you complete the certification, you will not only get a certificate, but you can have this badge, which you can put it on your resume. Now, there will be hundreds of resumes or CVs coming up to us for interviews. Now, we can handpick few resumes based on these badges that you get it, or the experience that you have it in working with a code. So all that will help you. This kind of badge or certificate will help you to improve your career and get better opportunities. Now, if you could look at this Java certification is endorsed by Microsoft. If you could look at, if you could just go ahead and look at online, you can see about this certification, which is called Introduction to Programming Using Java. Now, this particular certification will enhance your job opportunities. It is not only that you learn this course, you get experience, but this can also improve your job opportunities. So that's the reason why please be very cautious and please be very attentive during this course so that you learn a lot of real-time things to work. Now, if you could look at, we will first understand why we have picked up Java. Why do we need to continue working with Java? Why can't we work with some other programming language? Why we wanted to handpick this particular certification called Java? If you could look at, this is what we can understand by looking at the screen. This is why it is essential. ఈ జావా సర్టిఫికేషన్ అనేది మనం ఎందులో వెళ్ళి చూస్తున్నా ఈ రోజున యూ వాంటెడ్ టు వర్క్ విత్ డేటా సెంటర్, యూ వాంటెడ్ టు వర్క్ విత్ సూపర్ కంప్యూటర్స్, యూ వాంటెడ్ టు వర్క్ విత్ internet, you wanted to work with mobile applications, whatever you name it today, in everything and anything that we are working, we have Java in it today. And forget about the applications that are developed in Java. But there are applications which are developed in some other programming languages also. But still, we need the support of Java to run those applications also. అంటే ఆ సిస్టంలో అట్లీస్ట్ జావా ఉండాలి సో దట్ దట్ రన్స్. కొన్నిసార్లు మీరు వెబ్ బేస్డ్ గేమ్స్ ఆడుతూ ఉండుంటారు. You might have been looking at web based games. That game completely runs on a browser, but still the problem but still the game cannot run completely at times because you don't have that supportive components of Java. ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి వేర్ యూ రన్ సమ్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో. ఆ అప్లికేషన్ ఈస్ గుడ్ కంప్లీట్లీ ఇన్స్టాల్డ్ బట్ కొన్నిసార్లు వర్క్ అవ్వదు బికాస్ దట్ రిక్వైర్స్ జావా ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. సో ఇలాంటి డిపెండెన్సీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ కుడ్ నేమ్ ఎనీథింగ్, ఎనీ అప్లికేషన్
that application somewhere should be related with Java. అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ యువర్ జావా. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ లైక్ సార్ ఇప్పుడు మనం తెలుగు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ వేర్ వి జస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ అండ్ మేక్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్. అలాగే సార్ జావా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఎలాగైతే మనుషులు మాట్లాడుకున్నప్పుడు వి యూజ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు ఫర్ కమ్యూనికేషన్. Similarly, to communicate with machines, we need one of the language called Java. అనడానికి వీలుగా ఉండే లాంగ్వేజ్ కాదు. Language is our Java language is one of the strongest languages where it has its own importance in the enterprise market. And if you could look at in the initial days, when the programming was like booming up in the year probably in the year 2000, our time low there was a revolution in the IT field where people felt that 2000 was the end of IT field because of the problem called Y2K. And once that problem was overcome, once that problem was troubleshooted, then from the year 2000, people understand there is no end to IT industry, and people started looking at IT as one of the very, very biggest industries. And if at all you look at for one of those kind of things, if at all you look at in the year 2000, Java is one of the prominent programming language or the enterprise programming language. ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏం లేదు, కార్పొరేట్ ఆర్ ద రియల్ టైమ్ ఏవైతే అప్లికేషన్స్ అంటామో ఆ అప్లికేషన్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతున్న ఒక లాంగ్వేజ్. సో జావా కేమ్ అప్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రామినెంట్ లాంగ్వేజెస్ వేర్ most of the applications are in the enterprise market used to be developed by Java. And even today it has its own importance. పీపుల్ ఎక్కడైనా మీరు ఇప్పుడు కూడా ఆన్లైన్లో చూస్తూ ఉండుంటారు కదా, పైథన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ బూమింగ్ అప్ టుడే. పైథన్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇలాంటివి చాలా విషయాలు మీరు వింటూ ఉండుంటారు. బట్ స్టిల్ Java has its own importance, even though there are n number of languages that are there in the market, n number of platforms that are being utilized. Java has its own importance. So that's when it is because it's there everywhere. Where whatever you name, everywhere we have Java today being utilized. So that's the reason why we are working with something called Java programming language, where we wanted you to learn Java so that you can have a better career down the line. Now we will look at what are the features of Java which made Java to be everywhere and Java to be as the strongest language. It's very important for us to understand why this Java language is important, which we have understood. But what made this particular Java language as strong? మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా జావా లాంగ్వేజ్ is important అనుకున్నాం. But now if you could look at Java language is important. But what made these languages important? Ante these are the features. The first one is the language is robust and secure. మనం చాలా సార్లు వింటూ ఉంటాం కదా, అంటే ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. బట్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ అండ్ బయింగ్ ఎ ల్యాప్టాప్ టుడే, మనం ల్యాప్టాప్ కొంటున్నప్పుడు యూ గో టు ఎనీ బిగ్ స్టోర్స్, maybe it might be a Chroma store or any other store. In fact, if you go there and want to buy an electronic device or maybe a laptop, కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు పీపుల్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ బడ్జెట్స్ అండ్ దే విల్ షో యూ ద ల్యాప్టాప్స్. బట్ మీరు అక్కడ ఐ వాంటెడ్ బెస్ట్ మెషిన్ విత్ సెక్యూరిటీ అని వెళ్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటామో, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వన్స్ దే షో ఆల్ ద ల్యాప్టాప్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ కంపెనీస్. సో ఇట్ మైట్ బి a HP, Dell or whatever it might be, అవన్నీ చూపించిన తర్వాత when you are talking about the securities, when you are talking about a robust machine, then they will go ahead and suggest you to go with the Apple machine. సో అలా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ రోబస్ట్. విండోస్ penetration has become easy.
Now, people who have been learning your ethical hacking, they have been working more aggressively on this Windows machines. And yes, there are a lot of people who are working on your Apple machines also. But yes, the robustness is more with respect to Windows into your Apple machines. So that's when, if you could look at in programming languages also, we should see how robust and how secure a programming language is, so that we can develop our applications in such a robust and secured fashion. మనం ఎందుకు ఈ లాంగ్వేజ్ పిక్ చేసుకోవాలి అంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇస్ వీ వాంటెడ్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ టు బి సెక్యూర్. సార్ ఎందుకు సార్ కొన్ని సింపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా అవి సింపుల్గా డెవలప్ చేయడానికి మేబీ కాంట్ వి యూజ్ ఎ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ వేర్ ద సెక్యూరిటీ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. నవ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ లుక్ at ఒక చిమ్ ఒక చిన్న application, maybe a simple application where you have complete static pages, అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళాలి. బట్ ఎవ్రీవేర్ ఇఫ్ యూ కుడ్ లుక్ ఎట్ ఈవెన్ ఫర్ ఎ స్మాల్ అప్లికేషన్, once you are downloading it onto your Android machine, a mobile phone, then by default it is required for you to log in with your Gmail. Download when you are downloading it from your Play Store, obviously you are registered onto that Play Store and downloading it. So which means the user data is being utilized. అంటే మనం ఏమనుకుంటాము అంటే ఒక స్టాటిక్ అప్లికేషన్లో నేను ఏమి యూజర్ నుంచి డేటా ఏం అడగట్లేదు సార్ బట్ ఎస్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. బట్ ఎస్ వెన్ యూ ఆర్ డౌన్లోడింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ప్లే స్టోర్ ఆబ్వియస్లీ యూ షుడ్ గివ్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్. Now you give a penetration path, you give a kind of insecurity probe into your application. So ala undakunda, any application that you are developing it today need to be secure, need to be robust. So that's the one of the important feature of your Java programming language which made it to be everywhere. And the second one is your platform independence. Now this is where it is talking about uh, it is talking about the code that you are working on or the code that you write it. Now it is independent on the platform that you are using it. Whichever the platform that you choose, on that platform you can run your Java code without any hindrance. మనం రాసే జావా కోడ్ వన్స్ యూ రైట్ ఇట్, వన్స్ యూ వాంటెడ్ టు వర్క్ ఇట్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్, then yes, it is possible without any hindrance on utilizing that code. And then the parallel programming. Now you wanted to run multiple tasks together, when you wanted to customize multiple operations together, that is you run a code and you wanted to run a code, you wanted to hold a piece of code in the program that you have been writing, then yes, that is possible because of your concept called multi-threading. Say for example you wanted to run two different timers at a time, or say you wanted to listen to two different songs in your headphones. మనం చూస్తూ ఉంటాం హెడ్ ఫోన్స్లో ఏంటంటే ఐ వాంటెడ్ టు లిసన్ సే వన్ సాంగ్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అండ్ ద అదర్ సాంగ్ ఇన్ అదర్ ఇయర్. యూ కస్టమైజ్ యువర్ హెడ్ ఫోన్ which is based on your parallel tasks or the parallel programming that you do it. Now that's when you run a different thread for a different process and a different thread for a different process. You write a separate program over there. So where you run simultaneously multiple things, you can customize those multiple things. That's how you work with your language, which is very simple in order to utilize even parallel programming or the multi-threading concepts. And then you also look at something called support of functional programming. Now, what is this support of functional programming? If you could look at, we try to communicate with a particular
logic, or we wanted to communicate with a particular resource, then you might need to utilize it for multiple number of times. You might want that to be utilized over a period uh, with multiple users, or you yourself wanted to use it for multiple number of times. Then in those cases we can use this functional programming and also your object oriented programming. The reusability of the code increases. The reusability of the code increases because of these features. Now if you could look at, we will talk about all of them in detail. Now we have understood the first concept, that is nothing but your robust and secure programming. Now the language is robust and secure, we have understood. Now what made this language to be robust and secure? ప్రతి విషయం అంటే మనం ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నాం జావా ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. Java is everywhere and it is there in data centers, it is there in programming, it is there in mobile application development, it is there in web application development. So ఇలా it is there on the servers. So ఇలాంటి విషయాలన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇది when Java is everywhere, what made it everywhere అంటే వాటి ఫీచర్స్ చూసాం. Now, what is there in this feature? What is that feature is all about? అని ఒకసారి చూస్తే, now the first feature that we have been discussing was robust and secure feature. Now what is this robust and secure feature is doing? Now this robust and secure feature అనేది, it is giving security to the programs that you write or any of the applications that we are working with Java. దానికి కారణం ఏంటంటే, the first and foremost thing is it has an automatic garbage collection. The facility or the programming language will give you automatic garbage collection facility, where it collects the unutilized or unnecessary memory that is allocated in the program. And then it has a very simple mechanism to manage your memory. So the memory that is being utilized in your program, or the memory that is being allocated in your program, is managed, which means you have a lot of resources in your program. Say for example, you develop a mobile application, and the mobile application obviously uses the isolated resources or the isolated memory. It uses the memory from a server or a data center or a database, and then it has some inbuilt storage facility, that is it uses some standalone variables, or it has its own what we call it as uh, uh, a sequence of variables storing the values, generic values into it. So all that is being managed by your mechanisms, that is memory management mechanisms, where it tries to manage the memory that is being utilized in the program. It tries to ensure that the best memory is being utilized for running a program. And then if you could look at, the language has some features like generics, where you try to utilize different types of data. Say once you have got no, once you have got an integer variable declared, then you just work with only integer values. But generics is talking about multiple kinds of data, which can be even sequence of multiple kinds of data. So that's when we talk about something called homogeneous and heterogeneous values, where you have the similar kinds of values being utilized together, and you have a discrete kind of values being utilized together. Now that facility is being offered, where you can work with all discrete and also all similar kinds of values in your Java. So that made it more robust in this case. And also we we can work with multiple kinds of resources. We work with we can work with the unsafe and safe code in your Java programming. And also it has a security manager which ensures that
the security of the programs is maintained. That is, whenever you work with an application, it works based on the rules. It creates security based on the rules, and it works with something called authentication and authorization mechanisms, where you authenticate somebody and then you try to authorize the resources. In this case, in this slide, if you could look at, we are working based on a user, say based on the user role, that is whether that particular user is a normal user or a developer or an administrator. Based on that, you get the access to the resources. Based on that, based on the credentials that you have, you get authenticated, and once you have got authenticated, then yes, you try to go ahead and interact with that resources and try to utilize those resources. So that's one of the important features that you have it here. Based on the role, the kind of security functions would work. And then if you could look at the next concept, that is your platform independence. Now, if you could look at whatever the language code or the source code that you write it in your program, that gets executed, that runs on your Java compiler, and it gives you a bytecode. Now, this bytecode is being utilized by your JVM to run it on any of the platforms that you would want. Now, you would run that on a Windows machine or a Linux machine or a web OS or a Mac OS. So you name any of the platforms, our program would run. So that's the kind of platform independence that we have it, because our code will not directly generate a machine code. Now, whatever the program that you write it will never generate a machine code directly, because it generates your bytecode, which is now compatible with other platforms that we wanted to work on. Now, this compatibility feature, this utilization of code onto different platforms is helping us to use Java everywhere. So our JVM, which is one of the important core heart of your Java programming language, which which is your compiler, which is ensuring that your code is generated into bytecode, or your Java English written code is converted into bytecode, which is which is helping you to have this feature called platform independence. Got it? సో ఫస్ట్ దాంట్లో మనం నేర్చుకుంది జావా ఎందుకు, దాని తర్వాత జావా ఫీచర్స్ ఎందుకు, ఆ ఫీచర్స్ అలా ఉండడానికి కారణం ఏంటి. ఫస్ట్, రోబస్ట్ అండ్ సెక్యూర్గా ఉండడానికి ఫీచర్ కారణం ఏంటంటే, వి బీన్ లుకింగ్ ఎట్, విచ్ ఇస్ యువర్ automatic garbage collector and the storage management mechanisms, and then you have your generics and you can handle with multiple resources, and the last one is security manager. సిమిలర్లీ అలాగే మనకి ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం అవర్ JVM, which is generating your bytecode, is the core reason for your platform independence. సిమిలర్లీ అలాగే ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, ఫస్ట్ థింగ్, ఆ బైట్ కోడ్ ఉండడం వల్ల ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ బైట్ కోడ్ జనరేట్ చేయడానికి యువర్ JVM ఈజ్ హెల్పింగ్ యూ. అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ JVM అనేది ఉంటుందో, దానివల్ల we get this portability of the code. You can get this code and use it somewhere else. And also, if you could look at this, whatever the JVM that we have it can read your dot class or bytecode. Whenever you have whenever, say, your JVM that it is utilizing your code, or whenever you have your JVM, that JVM, once it is executing your Java code, then obviously it generates that bytecode.
Now it starts reading only that. Now it can even reach out to the core DLLs or the core components of your operating system too. It can handle the system components too. And also, if you could look at the next feature, that is simple and multi-threading, which I've been talking to you. So, but I'll not take this right now because you need to understand a small difference between what is parallel programming and what is multi-threading. So we will down the line learn about this, but for the time being, you understand there is something called your multi-threading, which is enhancing, which is helping your language to be popular and which is helping your language to be everywhere. And then the next thing that if you could look at, that is nothing but your functional programming. As I've been talking to you, Java's reusability or Java's utilization of resources is obtained or is enhanced with this one feature called functional programming. Now this functional programming feature is obtained is enhanced because of the inbuilt options of utilizing something called multiple arguments together. Say I wanted to pass a function with a series of arguments, and these arguments can be of similar type or a discrete type, or even these arguments can, can be ignored at times. సో అలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ బేస్డ్ ఆపరేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తాము అనే విషయాలన్నీ కూడా we will learn about in your functional programming. And then we worked based on your body of expression, how we work on it, how we work on these arguments, how we mitigate with the arguments in programming. All that we learn in functional programming over here. At the end of the day, we talk about arguments and how do we mitigate with them in this particular concept of functional programming. And then there is a simple example, but don't worry, we will not get into this right now. And then all of us have been taught with object oriented programming more effectively, I guess. So we will not get into the details of it, but yes, we understand there are concepts like inheritance where you try to get the uh, access to the resources or access to the external resources into your class and try to utilize them. And then encapsulation is trying to have the security for the code that you are writing it. And then abstraction is again the kind of security that you wanted to write it to your code. That is nothing but you wanted to hide your data so that it is not being utilized by some other mechanism or some other class or some other user. For that you restrict it. And then polymorphism is exhibiting multiple behavioral patterns for your code. That is, you work with your code in order to work in different patterns. So that's when you work with something called polymorphism. So that's how you have got different concepts where it gives multiple facilities of utilizing your code, or multiple benefits of writing your code is being shown in object oriented programming. It gives us a reusability, it gives us the security, it gives us the utilization of resources in multiple ways, it gives us the different forms of utilizing the same code that is written. So all that facility is obtained with object oriented programming. Now my major concern was not getting into all of these core concepts today, but my major worry is about something called this, which is your keywords. My major worry is most of the time everybody, whoever it might be, whoever who is learning a programming language, they ignore one of the important things called reserved words and keywords.
everybody, whoever it might be, learning a programming language will have to learn in a procedure. చాలా సార్లు ఏమవుతుంది అంటే మనం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఏదైనా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మీరు చిన్నప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నది గుర్తుండుంటే మేబీ తెలుగు ఈజ్ అ మదర్ టంగ్ కాబట్టి మనం ఒక్కొక్కళ్ళం ఒక్కొక్కలా నేర్చుకుని ఉండుంటాం. బట్ వెన్ వీఆర్ లర్నింగ్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ మనం ఒకసారి చూస్తుంటే ఆర్ ఎనీ అదర్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ లాంగ్వేజెస్ మనం నేర్చుకున్న ప్యాటర్న్ ఒకవేళ మనం చూస్తుంటే we have been learning our simple letters, and then we have been learning words, and then we have been learning about the statements. కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో వచ్చేసరికి మనం ఎలా నేర్చుకుంటామంటే అంటే ఇక్కడ ఎలాగైతే మనకి వర్డ్స్ లెటర్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్లో, మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా అలాగే ఉంటాయి. అదేంటంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అసలు అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుగులో మాట్లాడుతున్న ఫ్లోనే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేం. హౌ డు వి స్పీక్? ఇప్పుడు నేను తెలుగు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా నా వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరుగా ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరులా ఉంటుంది. సిమిలర్లీ వెన్ ఎవర్ you are working with a programming language, the way of execution pattern would be different. So first you should understand whenever you write a code, how it is executing, how you get an output. That's the first important thing. And dan tarvata second important thing is what are the keywords that you have it. ఎందుకంటే when you don't know those keywords, then obviously you don't know how that compiler is working. You don't know how that language is behaving. So first ఆ keywords తెలిసి ఉండాలి. And then దాని తర్వాత at the end of the day we are writing these programs or any other program or any other big software, we use it for working with data. ఒక డేటా మీద ఆపరేషన్స్ చేయడం కోసమే వాడతాం. ఒక సింపుల్ ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఒక ఫేస్బుక్ వరకు ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి. ఫేస్బుక్లో ఏముంటాయి? ఇమేజెస్, మనం పెట్టే పోస్ట్ అంటే టెక్స్ట్ అయి ఉండొచ్చు, ఇమేజెస్ అయి ఉండొచ్చు, వీడియోస్ అయి ఉండొచ్చు. వాటిని ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం? Somebody is liking it, somebody is commenting to it, somebody is watching it, somebody is deleting it, somebody is trying to copy it, download it. So which is nothing but everybody is trying to utilize the data. ఆ డేటాని ఎలా యూటిలైజ్ చేయగలగాలి అనే ఫెసిలిటేట్ చేయడమే మనం రాసే కోడ్. నౌ వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ డేటా అనేది కోర్ ఎసెన్స్ అయినప్పుడు, నౌ వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ దట్ ఆర్ సపోర్టింగ్ మై లాంగ్వేజ్? And what is the storage capacity of it? How does it behave? How does the data types behave అనేది తెలియాలి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే how a language executes and what is executing it, what is the output, ఇలాంటివన్నీ తెలియాలి ఫస్ట్. దాని తర్వాత ఆ లాంగ్వేజ్ ఏమేం సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఆ కీవర్డ్స్ ఏంటి అంటే కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, వి టాక్ అబౌట్ అంటే మిగిలిన విషయాలు అందరికీ అన్ని తెలుసుంటాయి. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏంటి, బులియన్, బ్రేక్ ఇలాంటివన్నీ తెలుసుంటాయి. నౌ వీ విల్ లుక్ అట్ వన్ వర్డ్, ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఈస్ ఎ కీవర్డ్. నౌ వాట్ ఫార్ వి యూజ్ ఇట్? సార్ మేబీ అయి ఉంటుంది సార్, ఏదో ఒక ఇన్స్టెన్స్ కోసం తీసుకుంటూ ఉండుంటాం. నౌ వాట్ ఈస్ బౌండ్ టు ఇట్ అంటే ఆ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ అనేది ఎక్కడ వాడుతున్నాం? నౌ ఇఫ్ యూ కుడ్ రీడ్ ఇట్, జావా ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్ ఈస్ యూజ్ టు టెస్ట్ వెదర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ స్పెసిఫైడ్ క్లాస్ ఆర్ నాట్. నౌ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫైడ్ క్లాస్ ఆర్ నాట్ అంటే ఏంటి సార్? whenever you write a class, then you call an object. That is nothing but, say if my class name is class 1, then we create an object class 1 obj equal to new class 1. Now obj గురించి మాట్లాడుతున్నామా? Are we talking about that particular object, or are we talking about the components of the class? అంటే ఆ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఒక వేరియబుల్ ని రెఫర్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నామా? Are we talking about a function of a class? Are we talking to a method that is written in a class? ఆ క్లారిటీ మనకు ఉండాలి. Now what for this keyword is used? Similarly, అలాగే మనం ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత then once we look at this, ఇక్కడ we have got native as a keyword. Now what for we use this keyword?
నేటివ్ అనేది ఇప్పటివరకు మీరు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఉంటారు కదా. ఇన్ దిస్ సెమిస్టర్ యూ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ సమ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. మేబీ వర్స్ట్ కేస్లో ఒక 10 ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఉంటారు కదా. డిడ్ యూ ఎవర్ రైట్ సంథింగ్ కాల్డ్ నేటివ్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్? నేటివ్ అని ఎప్పుడైనా రాసి ఉంటారా? ఆ కీవర్డ్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్. కంపైలర్ షుడ్ రికగ్నైజ్. When the compiler is recognizing it as a keyword, it will perform the predefined task given or associated with that word. నా ఇప్పుడు నేటివ్ ఎప్పుడైనా వాడుంటారా ఇప్పటివరకు? సో జావా నేటివ్ కీవర్డ్ ఎప్పుడైనా వాడుంటామా? సో ఒకసారి ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూస్తే, జావా నేటివ్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్ టు స్పెసిఫై ద మెథడ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ నేటివ్ జావా యూజింగ్ జేఎన్ఏ. సార్ మిగిలినవన్నీ జావా నేటివ్ జావాతో వాడట్లేదా? మిగిలినవన్నీ నేటివ్ జావాతో అవ్వట్లేదా? aren't we working with native java code? అంటే మిగిలినవన్నీ జావాలో రాయట్లేదా? అవన్నీ జావాలోనే రాస్తున్నాం కదా. మరి వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ నేటివ్? సార్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్ చేసిన వాటిని అన్నిటినీ నేటివ్ అంటాం సార్. జావా నేటివ్ కోడ్లో ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్ చేసినవన్నీ జేఎన్ఏ అంటామా? So we should have the complete clarity on all of these keywords. మేబీ నేను ఉన్న కీవర్డ్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా అందరం అన్నీ నేర్చుకోవాలని చెప్పట్లేదు. బట్ అట్లీస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద బేసిక్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కీవర్డ్స్ ఈస్ దేర్, అది తెలిసి ఉండాలి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ వీ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ కీవర్డ్స్. నో, ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్. చాలా చోట్ల చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. Maybe in tomorrow's class, once we are talking about all of these things in detail, అప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను. సో it is very important for you to understand these keywords first. ఫస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ అందులో ఉన్న రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ కీవర్డ్స్ అన్నీ ఏంటి, అండ్ వాటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో, ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలి. దాని తర్వాత డేటా టైప్స్ ఏంటి, ఆ డేటా టైప్స్ ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఆ లాంగ్వేజ్, అండ్ వాటికి ఎంత స్టోరేజ్ ఉంటుంది, హౌ మచ్ స్టోరేజ్ డూ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టోరేజెస్, అండ్ హౌ ఇట్ బిహేవ్స్, how do we convert one data type into other type, what are the user defined data types, what are the data types that the user can define, and what are the concepts that can be utilized as data types. So ఇలాంటివన్నీ కూడా we should understand about data types. And after that you should get into something called your control flow. How you use your statements so that you control your logic, you steer your logic. మొత్తం ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ యువర్ డ్రైవింగ్. వాట్ ఎవర్ యూ డ్రైవ్ యువర్ కార్ అండ్ బైక్ ఎలాగైతే డ్రైవ్ చేస్తామో, సిమిలర్లీ యూ విల్ హ్యావ్ టు డ్రైవ్ యువర్ కోడ్ టు టేక్ మల్టిపుల్ పాత్స్. సో నా పాత్ ఎలా వెళ్తుంది, సో ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ లెఫ్ట్ వైల్ డ్రైవింగ్, ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ రైట్ వైల్ డ్రైవింగ్, ఎలా మనం మాట్లాడతామో అలాగే హౌ షుడ్ మై కోడ్ బిహేవ్. ఆ కోడ్ నాకు ఎక్కడి వరకు రన్ చేయాలి, వేర్ షుడ్ ఐ అప్లై బ్రేక్ టు మై కోడ్, వేర్ షుడ్ ఐ యాక్సెలరేట్ మై కోడ్, వేర్ షుడ్ ఐ టర్న్ లెఫ్ట్ ఇన్ టు మై కోడ్, వేర్ షుడ్ ఐ రైట్ టర్న్ ఇన్ టు మై కోడ్. సో అలా అన్ని విషయాల్లో it is nothing but your driving, how you drive your bike, how you drive your car. Similarly you should know how to drive your code. అలా డ్రైవ్ చేయడానికి ఫెసిలిటేట్ చేసేదే మన కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్, which are nothing but which are even your looping statements or your conditional statements, which will help you to drive your code. And whenever you are driving this, you always have cautioning కదా. రోడ్డు మీద మనకు కాషనింగ్ ఉంటుంది కదా. సో రోడ్ మీద డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ గెట్ కాషనింగ్, సే దెర్ ఇస్ ఎ స్పీడ్ బ్రేకర్, దెర్ ఇస్ ఎ స్కూల్ జోన్. అలాగే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద డేటా దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్. రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు మనకు వచ్చే కాలనీస్ని బట్టి, వచ్చే ఉన్న ఏరియాని బట్టి, యూ హ్యావ్ ఏ స్కూల్ జోన్, యూ హ్యావ్ ఏ కంటోన్మెంట్ జోన్, యూ హ్యావ్ ఏ హాస్పిటల్ జోన్. అలా వెళ్ళే రూట్ని బట్టి ఎలా వస్తుందో, అలాగే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బట్టి రన్ టైంలో యూ గెట్ సమ్ వాల్యూస్ into your program, which means you get some data into your program, because of which there might be a chance. రోడ్ మీద ఎలాగైతే మనం స్కూల్ జోన్లో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ గో ఎట్ ఏ 100-120 స్పీడ్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాలెంజ్ దట్ దెర్ మైట్ బి అన్ యాక్సిడెంట్, బికాస్ kids they might not take care of themselves as an adult can take care. అలాగే మనం కోడ్ రాసినప్పుడు కూడా we might look at
a data that is coming up. Maybe if the data that we expect is an integer, but the data that we get it in runtime is a string, then obviously there is a problem. There is an accident in the code. And once there is an accident, you cannot continue your journey. You cannot drive your car in real time. Similarly, you cannot run your code further. When you are not able to run your code further, then the program execution stops. అలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండడానికి as we get cautions in real time driving, similarly we get cautionary things with the help of something called exception handling. Now we break those errors, whatever the errors that is those are breakable, then yes, those breakable things can be broken with the help of something called exceptions. Those things can be handled with the help of your exceptions. Now once you complete these exceptions, you should start looking at using the resources, external resources. Then you talk about file handling, you talk about services, you talk about databases, then you talk about security, because external resource మన system మన resources మన boundary లోకి తీసుకొస్తాం, then again we give it back to that repository. అలా when you are talking about the data getting from external resources, then you talk about the security for the same. Now how do we handle this security అనేవన్నీ విషయాలు కూడా you will learn at the next level. సో ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుంటూ అంటే there is a procedure to learn a programming language. But if you don't learn it properly in this fashion, then obviously you don't end up learning it perfectly, and you don't end up giving that kind of a delivery. And you always have this confusion whether I need to use this or use that. Say if at all I tell you print 10 prime numbers starting from 1 to 100, then everybody says, sir, we can print this with the help of a for loop or while loop. I have got my choice. But what is the right thing that should be used there? అక్కడ వైల్ వాడాలా ఫర్ వాడాలా అనేది యూ షుడ్ బి వెరీ షూర్ బేస్డ్ ఆన్ ద సినారియో. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ యూ లెర్న్ ఇన్ ఎ ప్రొసీజర్ అండ్ దెన్ వెన్ యూ లెర్న్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఇన్ డీటెయిల్, ఓన్లీ దెన్ యూ అండర్స్టాండ్. వైల్ అండ్ ఫర్ రెండింటి విషయంలో చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సార్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేమ్ సార్, వీ యూజ్ ఇట్ ఫర్ సేమ్ పర్పస్ ఫర్ ఇటరేషన్ ఆఫ్ లూప్స్. ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేమ్, మేబీ ఎప్పుడో స్టార్టింగ్లో రెండు క్రియేట్ చేశారు సార్ ఇన్ ద ఇయర్ సే 1980s, సో వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ఇట్ అని అనుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ ఎ ప్రాక్టీస్. అంటే ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి కదా, అలా ప్రాక్టీస్ చేయడం ఏం కాదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, then somebody who is inventing a new language will remove this for loop or a while loop. మరి అలా చేయట్లేదు అంటే both of them have their own differences, their own importance also. So you should understand all of them in detail and then proceed further. All right. So now we will be looking at the same. We will be looking at all of those things also in detail in the due course of time. So don't worry on that. So it is today that I wanted to introduce with all of these things. So in tomorrow's session, we will be learning more about how do we execute our Java program and what are the data types that we have it. That portion we will finish off in tomorrow's session. I repeat again, in tomorrow's session, we will be talking about the first thing, that is nothing but how the program is executed in Java. And the second thing is what are the data types that we have it, and how do we utilize, how do we execute the code, how do we then convert one data type into other type. ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. All right. And I'm really sorry guys, I was not looking at the maximum user limit and there was a disturbance today, and I will ensure that I will ensure that there is no disturbance tomorrow, and we will start exactly on time so that we learn more in the given time. And alage please share your feedback. I'm just giving my email address here. I'm giving my email address in the chat window.
so that you can give your feedback so that I can tune up myself according to the feedback and deliver it properly to the right requirement of you. మీకు ఏం కావాలి అనే దాన్ని రైట్గా నేను డెలివర్ చేయడం కోసం దిస్ ఫీడ్బ్యాక్స్ హెల్ప్ మీ. And also from tomorrow, we will give you an update today evening itself whether we will do it on YouTube or we will do it on the Zoom అనేది. We will just update it to you, or if there is any other platform, that also we will inform it to you so that you don't have any disturbance. You will make up your mind and listen to the session properly, right? And if you have any feedbacks, please put it onto this email address so that it can help us to understand and mutually work together. All right. Thank you so much, guys. Thanks for listening to the session. We will catch up tomorrow at the same time. Thank you so much.